Join us in welcoming from Kazakhstan, Janibek Alimkhanuly. Janibek, how are you? Yeah. Hello. How are you? Back. How much are you looking forward to Saturday, December 6th? Жақсы бәрі жақсы. Ойдағыдай жаттығудың бәрі жүріп жатыр. Рахмет үлкен. Everything is looking very well. Just waiting. Preparation is going good. Waiting for December 6th. All right, now let's talk with your opponent, Janibek, with a record of 31 wins, 3 losses, 3 draws, 19 wins coming by way of knockout. Cuban native fighting out of Las Vegas, former super welterweight world champion, longtime champion, moved up to middleweight in 2021, most recently stopped 2-division world champion Danny Garcia by stoppage in September of 2024. He is the WBA middleweight champion of the world from Cuba. Ereslandi, the American Dream. Lara, Ereslandi, how are you? Hey, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Déjame ver cómo me conecto aquí. There we go. Ahí está. Ereslandi, ¿cómo ¿Ya me estás? ven? Te vemos muy bien. Ray, Bien. can you see him okay? Sí, everything okay. Okay, go ahead, Ray. All right. Can you ask Ereslandi, his mindset, he can unify the middleweight division and how significant this would be with everything he's accomplished in his career, being able to be unified middleweight champion of the world? What would that mean for him? Con todo lo que has logrado en tu carrera, Islandia, hasta ahora, ¿qué significaría para vos el poder unificar la división del peso mediano una vez más derrotando a Janibek? Significa mucho para mí, una cosa muy importante en mi carrera. Sabemos que vamos con Janibek. Janibek es un boxeador Kazajstán. Los kazajos son boxeadores fuertes que nosotros lo conocemos muy bien. Hace mucho tiempo yo peleé con los kazajos cuando estaban en el amateur, pero bueno, estamos en el profesional y creo que significa mucho para mí esta victoria. Getting a win would mean a lot for me right now and for my career as a whole. I know Janibek is going to be a tough opponent. Kazakhstan is a proud boxing country that has really tough fighters. I haven't really fought against anyone from Kazakhstan since I was an amateur years ago, but it's going to be exciting and I can't wait. Janibek, for you, I'm going to ask you the same question. What would it mean to be able to defeat Ereslandi Lara and become unified middleweight champion of the world on Saturday, December 6th in San Antonio? Біріншіден промоутерлерге рахмет айтқым келеді. Бұндай жекпе-жек ұйымдастырып жатқанына, және де Лараға рахмет айтқым келеді. Осындай жекпе-жекті қабылдап, біз үшін өте үлкен қуаныш. Қуаныштымын. Бұндай үлкен аңыз боксшымен мен үшін жұдырықтасу, ол үлкен баяғыдан арман болған, мақсат болған. Сол мақсатымызға жетіп жатырмыз. Для меня это очень честь боксировать с такой именитым боксером, чемпионом. First of all, I wanted to thank the promoters for putting this fight together. Second, of course, I wanted to thank Lara for taking this fight. And for me, it's a big honor to fight the boxer like him, who was a champion in the 2 divisions, and he's very well known as a fighter. He's a good fighter, and for me, it's just an honor to share a ring with him. And when was the last time you fought someone from Cuba? You remember? Когда ты последний раз боксировал какого-то кубинца? Помнишь? Біз көп жаңағы оқу-жаттығында, әуесқой бокс кездерінде де көп оқу-жаттығу жиындарында Кубада болдық, жарыста. Олардың жалпы школалары, тактикалары бізге мәлім. Бізде әуесқой бокста бұрын үлкен текетірес болатын Куба, Қазақстан. Я пошел в Кубе, работаем, и там дрался с кубинцами. Я знаю стиль. В Кубе был, да? Yes, when I was fighting as an amateur, I did fought Cuban boxers. I sparred a lot with the Cuban boxers. I even been in Cuba and I was fighting in Cuba. Okay, now I'm going to turn it over to Andrew Roberts. Questions for the media for Janibek and Ereslandi Lara.
as both men looking to unify the middleweight division on Saturday, December 6th. Andrew? Thanks very much, Ray. Our first media questions are going to come from Ron Goodall with FightHype. Ron, please unmute yourself and you can ask your question. Awesome. Perfect. First and foremost, appreciate both you guys for taking this fight. You guys are both incredible champions. I can't help to ask, the whole boxing world has been speculating. I think it was your video, Aegis, that there's a potential big fight that could be made of the winner of this, and Terence Crawford could be looking at it. Just wanted to get each champion's thoughts on the potential of a mega fight if this can get acquired. So are you asking me a question? Both. I guess one each. It's just everyone's saying that could be the next big fight. Janibek, go ahead. You can answer first. За большой бой с мега-бокс, который может быть с Крофордом. иә дайынбыз біз әрине ондай жекпе жектер біз үшін үлкен жақсы жекпе жек болады менің ойымша. Да, я готов. Это для меня будет очень хороший бой всем болельщикам. Yes, of course, it would be a very, very good fight, and I will be ready for it because it's a big fight, and I think everybody would be looking into it. Bueno, Erislandi, la pregunta del periodista era la siguiente. Se rumorea que el que gane esta pelea podría llegar a tener una gran pelea contra Terence Crawford en el futuro. ¿Qué significaría para vos el tener esa oportunidad después de tener esto en diciembre? Bueno, significa... Antes de que respondas, ¿podrías poner tu cámara horizontal, porfa? No, es que si la pongo horizontal me corto de aquí para abajo. Ah, no, está bien, no pasa nada entonces. Listo. Entonces, ahí está. Estaba diciendo, decía que todas las peleas son importantes, ¿no? Primero que todo, vamos a ir primero con la pelea el 6 de diciembre contra Janibek y después veremos lo que viene con la pelea que viene después, ¿no? Creo que lo más importante es estar enfocado en la pelea del 6 de diciembre y después veremos lo que viene. Look, I'm all about being focused on December 6th because Janibek is going to be a tough opponent just as it is right now. I can't have the luxury of thinking about anyone else. So we'll fight on December 6th, give our best, and then we'll see what happens next. Thank you. All right. Thanks, Ron. Our next media questions are going to come from Keith Ida with Ring. Keith, please unmute yourself and you can ask your question. My first question is for Janibek. Aegis, if you could just ask him what type of different challenges Erislandi Lara presents in the sense that he's a southpaw, obviously has a lot of experience against top-level opposition. Какие ты думаешь, может он трудности принести, какие-то разные, потому что он тоже как бы левша. Как ты видишь об этом? иә біз солақайлармен көп жұмыс істегенбіз ол ашық әңгіме өйткені ол кісінің енді біз кішкентай кезімізден көріп жүрген боксшы ғой өзіміз солақай болғаннан кейін бұл боксшілердің де боксын көп көргенбіз енді мен өзіме ойлаймын қиын ештеңкесі жоқ оның артқа көп жұмыс істейтінін білемін түзу соққыларды көп жасайтынын білемін бәріне құдай қаласа дайын боламыз. Я много раз боксировал с левшами, когда любительский был, когда в профи. И я когда в любительских был, я смотрел бои Лары, когда он уже профи боксировал. Я уже хорошо его знаю, изучал все, что он может, я все хорошо знаю, что он не может, я все хорошо знаю. Для меня это будет нетрудный бой. In my past, I fought a lot of guys who was a lefties. Even in my amateur and the profi, even when I was an amateur boxer, I was watching a lot of fighting already in the pros. So I know his style. I know what he can do. I know what he cannot do. I don't think it's going to be a difficult bout for me. Oh, wow. Okay, Erislandi, if you could, or Martin, if you could ask Erislandi, what he thinks of that Janibek does not think this is going to be all that difficult of a fight for him. Bueno, acá Janibek dijo que esta pelea, la verdad que no piensa que sea tan difícil para él. ¿Qué te genera esa declaración? Bueno, yo le recomiendo que siga pensando así de la forma que está pensando. Solamente te voy a decir, nos vemos el 6 de diciembre y vamos a ver qué significa para ti. Vamos a ver si de verdad está aprobado
para Irlanda y Lara. Look, all I have to say for Janibek is like you can think whatever you want. Let's see on December 6th if you're ready for what's coming. Let's see if it's as easy as you think it's gonna be, because you're gonna be in for a big surprise. I can tell you that. Thanks so much for those questions, Keith. Our next media question is going to come from Jake Donovan with Boxing Scene. Jake, please unmute yourself and you can ask your question. Thanks, Andrew. I have a similar question for both. I'm going to ask Janibek. Igis, you might be able to answer it better. Most of the back and forth was with Carlos Adames. You know, they were trying to do that fight first in Riyadh season, and then I guess with PBC. Just what happened that fell apart, and how confident were you that the fight with Lara was going to happen and seemingly as easy as it did? Well, you know, we've been in a lot of talks back and forth going, and I believe Adames decided not to fight Janibek at any point, and that my was personal opinion. What he was afraid to fight with Janibek, and he didn't want to risk. But you know, working with the PBC, we made nice arrangements and nice agreements. And thanks to PBC, they helped to put this fight together. Got it. And then if you could just ask Janibek, just how pleased he was that Lara accepted the fight when he did after pretty much wasting his time with Adames. Так как ты потерял очень много времени в переговорах с Адамесом, насколько ты рад был, что с Лара согласился боксировать? Келіскені рахмет. Бұл енді біздің былай төрт бөлу жинаудағы жолымыз ғой. Сол жолда осындай енді көп ұзатпай осылай келісіп бір жақсы қуантты бізді. Сондықтан да декабрьде жақсы өнер көрсетеміз деген ойдамын. Ну, я хочу сказать спасибо, что он согласился на этот бой. Все знают, что мне нужно 4 пояса, 1 пояс у него. 6 декабря все увидят хороший бой. First of all, course, I wanted to thank him for taking this fight and giving this opportunity. Everybody knows I'm always talking about what I'm trying to be undisputed. I need all 4 belts. One belt is holding Lara, so waiting for December 6th, and everybody will see a good show on December 6th. Great. Thank you, Janibek. And then Erizlandi, for you, you're the one fighter who seems to stay off social media while everyone else fights on there. Just how confident were you that this was going to happen for you, even with all the back and forth between Janibek and Adames? ¿Qué tan confiado estabas, Erizlandi, de que esta pelea iba a poder concretarse más allá del ida y vuelta a redes sociales de Janibek con Adames? No, sinceramente, yo no estaba confiado, estaba esperando el resultado. Por fin, si se concretaba la pelea, ¿no? Si se firmaba el contrato, estaba esperando que mis promotores, mis managers me avisaran, y yo siempre estuve a la espera ahí, esperando que si era Carlos Aldamen o era yo, cualquiera de los dos íbamos a estar listos para él. I wasn't really it wasn't about confidence per se, it was just about waiting patiently, seeing what shook out. I trusted my promoters, my people, to let me know when, this was going to happen, and whether it will happen or not, I was going to be ready for whatever came next for me. And as far as Adames goes, whether he was going to fight Janibek or if I was going to fight Janibek, I know that we were both going to be ready for him to represent Latin America. All right. Thanks very much for those questions, Jake. Our next media questions are going to come from Mark Lelinwala with DAZN News. Mark, please unmute yourself and you can ask your questions. Hey guys, this question is for Janibek. How much motivation does it give you for this fight that out of all the fighters out there, Terence Crawford has his sights set on you? Какая у тебя мотивация сейчас дается, потому что Теренс Кроуфорд объявил, что будет смотреть за тобой, намечается бой. Біздің басты осы 4 белбеу жинаудағы мақсатымыз бар еді. Осы міне оның өзі бір мотивация, Ларамен шайындап жатқанымыз. Одан бөлек қазір Кроуфордта қараймыз деді. Үлкен енді бұндай
үлкен жекпе-жектерді біз үшін осындай жақын уақытта келіп жатқаны өте қуантады. Бұйырса дайын боламыз. Он сказал, ну, самое, вот большая мотивация, что у меня мотивация там собрать все 4 титула. И, конечно, если Кроуфорд там наблюдает, хочет стараться, мы будем очень рады, потому что все говорят сейчас об этом. The motivation is for me to get all 4 titles, and that's what I'm trying to do. And of course, if the possibility would be to fight with a fighter like Crawford, that would be a big, huge opportunity, and it will give me a lot of motivation. Got it. This question's also for Janibek. You know, Arislandi Lara has always been renowned for his technical style. In his last 4 fights, he's had stoppage victories. Does this sudden power surge give you any cause for concern heading into this fight? Последние бои Лары, остановки, и его все знают за его технический бокс. Как-то тебе не задумаешься ли ты о его силе и что он делает в ринге? Иә, біз әрдайым қарап жатырмыз, қазір зерттеп жатырмыз, қандай жұмыстар бар, қандай жұмыс істей алмайтын. Енді айтып отырмын ғой, бізге ондай стильдер, оны бірінші рет бокс жасайын деп жатқан жоқпыз, бірінші рет ондай күш көрейін деп жатқан жоқпыз. Сондықтан да біз жекпе-жекке дайынбыз. Я уже, как сказал, я уже его изучал, 100% знаю, как он дерется. Я не первый раз встречаюсь с такими боксерами, как Лара, техничными боксерами. Так что я буду 100% готов. As I already told, you know, I was studying him. I know his style, and he's not the first guy with a talent and with a good technique. What I'm going to be facing in the ring. All right, thanks for those questions, Mark. We have time for one more. Our last media questions for today are going to come from Matt Brown with Brunch Boxing. Matt, please unmute yourself and you can ask your question. How you doing today, fellas? This first question is for Janibek. Obviously, we've seen on social media the back and forth between you and Carlos Adames. Lara is a champion, but he's not Adames. What kind of differences are you expecting from Lara in the ring as opposed to what you were expecting from Adames? Мы видели все по Инстаграме, там на social медиа вперед-назад, когда ходили там Стивенсона, но какие, то есть они оба чемпиона, но Лара другой, с другим стилем. А как ты это видишь? Не понял. Ну, как ты видишь разницу между Ларой и Адамсом? Адамс побегает к су. Енді мен Адамспен өзі спарринг істеп жүрдік қой біз ол баламен. Енді ол жағынан вообще проблема жоқ еді. Ол өзінің енді не үшін келіспегенін ол өзінен сұрап аласыздар. Ал енді Лара келетін болса, иә, солақай боксшы. Енді ол осы кәсіпқой бокста мысалы солақайлар аз ғой. Солақайлар аз болғаннан кейін сіздерде осындай сұрақ болып отқан шығар. Бірақ бізде Қазақстанда бұндай солақайлармен Лара сияқты техничный боксерлармен көп бокстасқанбыз. Сондықтан да маған ол жаңалық емес. Мы с этим Адамсом много раз спарринговались. Он меня хорошо знает, я его хорошо знаю. Я не знаю, почему он отказался, что произошло. Спросите у него там, что случилось. Но насчет Лары, я понимаю, что у вас много вопросов, потому что вы думаете, что Лара он другой, Лара он левша. Но вы имеете в виду, что в Казахстане у нас много левши. Для нас он вообще не другой. Он как обычный боксер. When it comes to Adames, I've been sparring with him many times. I have no idea. I know him very well. He knows me very well because we've been in a sparring sessions many times. I don't know why did he decided not to fight me. So you should ask him about that. When it comes to Lara, we have a lot of southpaws in Kazakhstan.
and I've been fighting with many Southpaws fighters. So I don't think it's going to be a problem. Okay, thank you. This question is for Aris Landy. Aris Landy, obviously you've shared the ring with a who's who in boxing in your career, and now you're fighting another young, strong champion. Why are you still taking on these challenges at this juncture of your career? Sorry, could you repeat that? Yeah, so Aris Landy is taking on another young, strong champion. We know Aris Landy has had a long story career, shared the ring with a lot of people. I just want to know, why is he still taking on these challenges at this point in his career? Tu carrera ha sido una historia de mucho éxito contra oponentes de altísimo calibre. ¿Qué es lo que te motiva a seguir queriéndote enfrentar a los mejores? Bueno, primero que todo, me sigue motivando, enfrentándome a los mejores, para mí mismo, para mi familia, para mis hijos. Creo que el deporte, el boxeo, para mí significa todo, y creo que para mí es un orgullo seguir estando en el nivel que estoy, ¿no? Con mis 42 años, creo que puedo seguir escalando más escalones. Boxing means everything to me, and at 42 years old, I'm still very motivated to keep climbing the ladder to reach the top. And as far as why I do it, it's not just for me; it's for my family, it's for my legacy, it's for my kids. So what I want to do is to be able to showcase that I'm still very much on top of my game. All right, now I'm going to ask both men a thing. Andrew, I know you were getting ready to jump in. Oh no, yeah, please take it away, Ray. We'll wrap it up. Yeah, just want to thank the media for joining us, and Janibek, for you. I want to get your final message to Erislandy Ladas. Both of you guys are trying to make history and unify the middleweight division, capturing 3 of the 4 world championships. Последний месседж, что хочешь сказать, Ларри? Бұндай мықты боксшыларды, чемпион боксшыларды біз сыйлаймыз. Мен шыны керек, бұндай Лараның кезінде ол жекпе-жегін көріп өскен балаларымыз ғой біз. Бұндай үлкен боксшыларды сыйлаймыз. Құдай қаласа, декабрь күні жақсы жекпе-жек, жақсы шоу көрсетеміз деп ойлаймын жанкүйерлерге. Я очень уважаю чемпиона как Лара, потому что он уважаемый чемпион, потому что я когда был молодым, я смотрел его бои. Не хочу так грубо ничего говорить о нем, про нем. В декабре 6 будет хороший бой. I very respect the champion, Lara. I was watching him even when I was still a kid, as an amateur, a young man, and he is a very respectful champion. I don't want to say nothing bad. We will see each other on December 6th. All right, good luck to Janibek Alimkhanuly, who is WBO and IBF middleweight champion of the world. Erislandy Lara, the WBA middleweight champion of the world. Your final message to Janibek Alimkhanuly as you prepare for your massive showdown on Saturday, December 6th, PBC Pay-Per-View on Prime Video in San Antonio. Erislandy, un último mensaje que le quieres mandar acá a Janibek de cara a lo que será el PBC Pay-Per-View el 6 de diciembre por Prime Video desde San Antonio. Bueno, le diré a Unification que nos veremos el 6 de diciembre, que todo voy a estar listo 100% para esperar con lo que él venga. Lo voy a recibir todo lo que venga, vamos a estar listos para el 6 de diciembre. See you on December 6th, Janibek. I'm going to be ready for whatever you bring, so you better be ready. All right, thank you very much to all the fighters for joining us. Thank you to all the media, and we look forward to seeing you all during Fight Week in San Antonio. PBC Pay-Per-View on Prime Video, a loaded night of boxing. Main event, Isaac Cruz and Lamont Roach Jr. plus 3 incredible fights on our 3 other incredible fights on our pay-per-view. A loaded undercard, 5:30 Eastern, 2:30 Pacific time on Prime Video is when do not miss it. Have a great one. We'll see you guys sooner rather than later and in San Antonio. Have a great rest of your afternoon.